You can open your microphone already. Андрей, вы можете включить микрофон. Ага. Меня слышно, да? Да. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я практикую самоисследование, перевожу внимание на того, кто думает, если так грубо говоря, перевожу внимание на того, кто думает, потом перевожу внимание на того, кто все это видит. И вот уже 3-ю неделю получается. Сейчас это получается у меня практически одновременно, и покой появляется очень быстро. У меня действительно стало появляться даже ощущение, что я и есть этот покой. Я раньше очень сильно вовлекался в какие-то дела, в какие-то разговоры, сейчас уже нет. Сейчас все мои дела, они проходят на фоне вот этого покоя. Я буду по частям говорить, да, наверное, лучше. I inquire and I'm always trying to bring attention back to the one who is thinking or the one that is doing. And I see more and more often this piece that is behind all that. And sometimes it even feels like I am really that piece. You are that. Hasn't changed. The question, there's more. Вот. И я по возможности пробую, как вы и сказали, оставаться в этом покое, в этой тишине. Ну, когда я иду в поезде, там, в самолете, куда-то иду, когда что-то делаю. И сейчас я даже не могу сказать... Да, ага, говорите. Whenever I'm doing something or traveling on a plane or whatever, I am trying to abide in this peace. И вот сейчас я даже не могу сказать, что действительно покоя стало больше или меньше. Он как будто действительно всегда был. Просто я как будто смотрел не туда. I can't even say now that there has become more peace. It just seems that it has always been there, but I had been looking to the wrong direction. Exactly. You were not aware of it. Да, вы просто не осознавали его. You were not aware of yourself as that, and that is which is aware. Вы не осознавали себя как этот покой. Этот покой и есть то, что осознает. Да, если вот это практика самоисследования, и если я правильно ее делаю, то получается все очень просто. Бери практику самоисследования и делай. У меня и вопросов-то по большому счету нет. Все идет, как вы говорили. Но вопрос такой, если все действительно так просто, ну вот почему написано... Почему написано что? Почему написано столько книг, столько всяких лекций в интернете, если все действительно вот так просто? And if that is really the self-inquiry, and if it is really as simple as it appears to me now, why there are so many books, why there are so many practices, why there is so much stuff on the internet? For people that cannot understand the simple truth that there is nothing to realize, nothing to do, everything already is that. Все это для людей, которым сложно осознать простую истину. Что нечего делать, нечего реализовывать, что все уже и так есть. Then now forget about all these books, all the internet, all that. Забудьте теперь про все книжки, про все то, что в интернете есть. Now don't even think about this subject anymore. Не думайте вообще даже на эту тему. At the most, just attend the talks. Максимум, что вам нужно делать, это приходить на встречи. And don't chant victory too quickly. И слишком быстро не объявляйте о победе о The своей. ego may bounce back. Эго, оно может вернуться. Скажите, а что происходит на встречах? Вот что-то раскрывается, да? What happens during the talks? Some power is there.
Присутствует некая сила. And it is what is working now. Эта сила — это то, что и сейчас работает. Caesar is like this speaker. Цезарь, он как вот эта колонка. If you open the speaker, you don't find, Если вы вскроете эту колонку, it's through this speaker you hear an orchestra. точнее, через эту колонку вы можете слышать оркестр. You open it, you will not find anybody Но there. если вы встроите ее, вы там никого не обнаружите. There's nobody here. Здесь никого нет. So this power is putting all these words in this brain. Эта сила, она помещает все слова в этот мозг. And these words are energy. Эти слова — это энергия, It's a sound. это звук. It's vocal cords vibrating, and Голосовые связки вибрируют, и so the impact is coming from that power. вот этот эффект, он приходит из этой силы. That power is emanating from the absolute. А сила, она излучается абсолютом. That's all. Вот и все. I don't know how to do it. Я не знаю, как это делать. I don't know anything. Я ничего не знаю. I don't even know that I am. Я не знаю даже, что я есть. Sorry? The light was red. У меня тогда в связи с этим такой вопрос. Я последнюю трансляцию слушал в поезде, связь периодически терялась. Вот, я не все слышал до этого, пересмотреть не успел. Может, вы уже отвечали на этот вопрос, который я сейчас задам. Скажите, есть что-то еще в мироздании, кроме моей истинной природы? The last broadcast I was watching it when I was on train, and so there were some parts when we got interrupted or I couldn't hear properly. So I want to ask if there is anything else in the world but my true nature. There is nothing else but yourself. Нет ничего помимо вас. You alone are. Есть только вы. Everything else is ego. Все остальное — это эго. Просто мы рассказывали про какую-то вот энергию, какие-то понятия типа абсолют, абсолютная реальность. Вот я слышал. You were talking about some energy and absolute reality. Yes, yes. What about? Ну да, и что с ним? Что по поводу? Это тоже я все. Is that all me? Yes. Да. А вы можете рассказать мне про мою истинную реальность, ну, про меня? Can you tell me Эту about реальность. my absolute reality? How could I? Как я могу это сделать? Nobody can. Никто не может. Not even you. Даже вы не можете. It is nameless and formless. Она безымянная и бесформенная. Qualityless. И у нее нет никаких качеств, Characteristicless. характеристик, Attributeless. свойств. And is there is a second entity that can possibly speak about that? И есть ли вообще какая-то вторая сущность, которая могла бы рассказывать о ней? Even the I am that disappears Исчезает даже «я есть то», because I am that means there are two still. потому что вот в этом заявлении «я есть то» все еще содержатся двое. I am in that. Есть я и есть то. In reality, that alone is. На самом деле есть только то. То есть получается, что сейчас как бы эта истинная реальность пытается говорить про саму себя, да? Вот в этом диалоге. So now while we are talking, the absolute reality is trying to talk about itself. Kind of. Типа того. Окей. It is a conversation between I because no one else is there. Это разговор между я и я, потому что больше никого нет. And it's by the will of that the absolute is removed. И the absolute is removed. Sorry, by the will of the absolute, the ego is removed. И по воле абсолюта только исчезает эго. By the will of the absolute, surrender or inquiry takes place. По воле
абсолюта происходит исследование и издача. By the will of the absolute, all of this is as it is. Все вот это вокруг есть по воле абсолюта, So to speak. так сказать. Спасибо. Good. Хорошо. Can you test the comments? She can contact me on my Facebook page, so she has some questions. Светлана, Цезарь просит вас написать ему в Фейсбуке, потому что он хочет вам какие-то тексты прислать. Хорошо. А Facebook, как вас там найти? Это Светлане адресовано Андреем. А, все, я понял. Хорошо. He cannot bring his microphone. I'm telling that he cannot bring his microphone. Максим, вы можете открыть микрофон. Hi, Caesar. Hi. Yeah, I can hear you. It's very nice to meet you. I'm first time in your meetings, and I wish to say very thank you to you for your minimalistic explanations, which helps me to focus on a practice. And I also wish to say thank you to Nastya for very transparent, for this feeling of transparent conversation with you. I think I got this feeling from the first videos. I watched your videos for about a month. So this feeling is persistent. Is it okay if I ask you in English? Yeah, I guess so. Or I should switch to Russian? Whatever makes you feel more comfortable. I feel comfortable in both languages. Okay, then as you wish. Okay, I have two questions, and the first is for some time of practice, I can notice that objects around me appears in, I call it 3 different layers or 3 different states. The first, number 1, is a regular state. Then I see object as the doer. And if I start looking at some object, even in my body, very silently and attentively, it turns to a very detailed and very fine-grained something that it's hard to speak to. But if I start thinking if I can speak or describe or do something with that, it turns to a level 1. And I also see a level, I call this level 0 for me. This, for example, if I walk on the street and sometimes my head just turns somewhere, my muscles are prepared and blood pressure rises, but my eyes are pointed somewhere where I see nothing. And just a second or a microseconds later, I see some object of level 1. For example, a dog appears here. So is the level 0 is the same as level 2? Or is it different me? Or what happens? When you say me, what do you mean by that? I already understand that some time of my life I lived as
person from this, I call this computer game or simulator, because this is not the only this distortion of object that I see. Yeah, I see a lot of side effects or distortions in objects sometimes. but the question is the same. When you see I see, who is this I that sees? I don't know. It seems like all the different versions of objects came to the same me. It's exactly. The question is, who is this object? Because the body, this body is an object as any other object. So the body cannot be the subject of the experiences. Then who is the subject? See, who is the experiencer? Who is conscious of all that? Some observer. Yes, yes. I don't know. I don't know who has that. But isn't it you? You are the observer of all these phenomena that you are describing. Okay. Obviously, right? So if the body is an object, then the subject is not the body. The body is not the one that is conscious. There is body consciousness. Okay. I see the body as a model in this world. I see the body is almost empty, and I see it consists of almost nothing. I know no internal organs besides they are getting sick or we are not concerned about the models, about phenomenon, about the so-called objective reality, which is completely subjective, if it is even there, right? It appears to be there. The question again is one and the same. Who is this I that sees all these models? Inquire a little bit. He's different. It's different, right? It's different than the body, right? He's different in different situations. For objects of level 1, he is an actor or performer. He may think of he can do something with that. For the objects of level 2, or fine-grained objects or very detailed versions, he's just an observer. He cannot do anything. Yes. Any effort or any trial to do something destroys the illusion that they are fine-grained. Yes, that means that the objective reality is inseparable from the subjective consciousness of that objective reality. Yes, that's right. Yeah. And one more observation that I have, that my body, I lived in a body that I know almost as in dreams, but for some reasons in a practice I start to feel internals. Sometimes I feel something inside. I just ask for myself, why don't I know the internals of the body? And but again, when you inquire in that way, you are again drawn into the so-called objective reality. The idea is to take you out of that, to see the reality that is even beyond the subjective consciousness, right? That knows the so-called objective reality. This is the way how I started. I started from the object reality, and because I never desired or asked for enlightenment or any other things, I just noticed that this object reality starts destroys and side effects or these phenomenons. And after
started to search some information from psychology's books on anything, and about a year ago I found a spiritual search and other things, and I almost got the what happened. And I almost realized that I lived as a person in this game that I created by myself for some reasons. And I understand and I understand that sometimes I don't understand if what version of me is now. Well, all versions are you, and you are also that which is not a version of anything. Okay, I don't understand what kind of lens or periscope or optics I used to look at. None. Now, see, the mind and the intellect that you're using to discriminate, see, between this reality and that reality, now that has to come to an end. It has to stop at least for a split second, because it cannot be known by any of the instruments. See, the ultimate observer, see, that which is aware, which has somehow absolute existence, right? Cannot be known by anything. It will reveal itself by itself. It's hard to forget all that I know about him. All that has to go. Because this is very... The knowledge has to go, the knowledge has to go, the knower has to go. And there is absolute not knowing. In this absolute not knowing, there is a knowledge that the absolute alone is that which is aware, and whatever that is aware of are one and the same, not two. I can start forgetting the knowledge and being an observer when I try to practice a calm mind or quiet mind. But there's another problem. I like to do this practice on the streets where there are a lot of trees, birds, and other objects that I really like to observe. And they make me be that observer, which is very fond of a rich nature. And I really understand when people says that there is nothing that you cannot like in this world when you see it just as... Yes. But now, one question. What is the observer and the observed in deep sleep? I don't remember me in deep sleep. I don't remember me. So... so I remember sleep. I don't even in my life. Okay. Now, if in deep sleep, the observer and the observed disappear, how do you know? You must be present. You must be present, aware that the observer and observed disappeared. Maybe I'm present, but I don't remember. For some reasons, I remember a moment of my own born. It appears in some child sleep, and I... But again, we are not interested in all that is known, whether it is a physical image or a mental image. There is consciousness of it. Who is conscious of it? I am conscious of it. Means this I am is consciousness. But this I am, which is consciousness, disappears together with the rest in deep sleep. And yet you are aware of the absence of consciousness. That means that you are that reality, see? Because if something appears and disappears, it cannot be real, right? That's right. Then that which is aware must be permanent, because it is present in the absence and in the present, so it's ever present. And it doesn't change, and it is unaffected. And you are, in essence,
You are in essence that. Now, if you want to realize that you are that, there is nothing that you can do, needs to be done, has to be done. All the intellectual and mental exercises, see, all that gymnastic has to stop. I had or saw an opinion that such I'd have to try all the explanations before it. All the explanation will lead to the fact that there is no explanation to explain what you are. And if what you are is all there is, who is going to give explanation about what, to whom and how, and if it is even necessary? For some reasons, I don't believe it will end with its explanations. It has no, it can't. It can't. It can't. One must be absolutely and totally quiet, explaining nothing to anyone, much less explaining anything to oneself. Right? I understand, because when I start practicing a quiet mind, everything changes. Even in my body, a lot of new senses and new experiences, but explanations makes me know such changes. Because see, what you are is there with explanation or without explanation. It's the same, right? And for some reasons, be careful, Maxime. Be careful, Maxime, because this quiet mind still is mind. This observer still is the mind. I can recognize weak conceptions in a background in this quiet mind. It's not phrases or words, but it's just a bit little things are very, very rapid. It's not even. They are so fast. See, they are there in a subtle way, right? It hasn't taken a gross form, like in a form of a thought or the concept of such or an image which is reflected in the brain, right? What is that? In fact, I understand that being a person, that virtual person, that person is blind actually. And everything that person sees is just told them with that subtle. Yes. Yes. Now, listen carefully. If I am conscious of the body doesn't even know that it exists. If I am conscious of the mind doesn't even know that it exists, right? If I am conscious, right, I don't even know that I am conscious because this I that is conscious is also seeing. The question is by whom? The answer, logically, it is me. Then, who am I? You may raise this question, and there is no answer to that question, right? Once I found, just once, and I asked why even I paid attention to that silence. And I found that this is something related to me. Fine. Now, here is once. Good. You already became aware or conscious of the background of silence. Now realize that that is your reality. That is your nameless, formless reality. And that is aware of the one that says, I am aware of that silence. The question is, who is aware of that silence? Yeah, is that silence is the ultimate observer. There is no chance that there is another observer that can see that ultimate observer. Well, good. It's nothing to say about that. It's it is. Obviously, it is. How it is,
Well, as it is, meaning that I can't say. So about myself, my true self, or my absolute reality, I, as this absolute existence, is nothing that I can say. Neither to anybody nor to myself. I only can be that. That's more than enough. Another thing that I feel that for some reasons, my real me tries to follow imaginary me. Sorry? I understand that real me, that real I, by its habits, try to follow imaginary I, the person, Yes. for some reasons. And I also understand that sometimes it doesn't follow. Yes. It does on its own. It goes on its own. But this is not the real I. This is consciousness. I give an explanation. You are very rational, and that's quite nice, actually. This conversation is going smoothly and going somewhere. So let's put it from the scientific point of view, okay? If I can. Okay. There is energy, right? Let's call it undifferentiated potential creative energy. See, the energy that is how chaos. Sorry? For sometimes I also call it chaos. Call it how? Chaos. Chaos. Okay. But just listen carefully. Try not to, don't even try to understand or say anything. There is a void, okay, which is the absolute reality, your absolute existence. Within that, inseparable from that, there is a power. That power is not the absolute. It's residing within the absolute, okay? And that power creates the universe, right? So let's say that there is energy that remains as it is, that chaotically, there is infinite amount of possibilities, right? So anything can come out of that and manifest as something, right? Now, from that energy, the universe arises. Can you see that? So that energy exists in an unmanifested state and a manifested state. It is the same energy. It is indivisible. Are you following? Yes. Okay. Then let's go now, in terms of creation, let's go to the human body. The first organ that is created is the heart, the physical heart. And then the rest of the body grows. When the body of the fetus is already created properly, in the sense that the brain is ready, everything is ready, then that very energy brings consciousness into that body. Let's say, just for instance, it doesn't have to be specific. After 7 months, right, there is consciousness in that body. So the same energy manifested the body, okay, become conscious of that body, and through that body to the rest of the world, right? So this consciousness expresses itself as I am, the knowledge of being, knowledge of existence, right? Self-conscious. Okay. After that, when the baby is born, there is no ego, there is no body identity. Apparently from outside, somebody starts saying, Mama, Papa, Diedushka, right? A question, maybe. No, wait. Ask the question after. Listen carefully for you to understand it. And then somebody says, you are Dimitri, means Dimitri is the name for the body, and you are that body. This thought, I am the body, is the mind. So mind is thought, that's all. A conglomeration of thought. A question now. Now, I thought that ego emerged from the birth moment, because the birth is catastrophic. The ego is there in a potential state, means the possibility of the ego to arise, it is present. And that possibility is awakened for the ego that it is already manifested. Mama,
Papa, Babushka, etc., etc. You are Dimitri. You are a man. What is your surname? Dimitri, I have to get my Rupsov, right? I am Dimitri, identity with one body. Rupsov, identity with other bodies, family. Then you are Russian, identity is you are Russian, I don't know. Identity with the land, right? And then you are Christian, identity with religion, right? And then I am, I don't know, the Aryan race, whatever, identity. So the I that is born is just a thought. The I am born, see, is a thought. The only thing that is born is that thought. That thought is the ego, the mind, the person, the individual soul, whatever you like to call it. It's just an image. It's a mental construct. You mean the ego arises with all those conceptual objects that Yes. a baby see? Yes. And immediately with all that conceptual objects. Exactly. Ego is identity with an object. Which object? This particular object. See, I am Caesar means I am the body. I am an object. So identity with an object, the identity with an object creates an imaginary object, an imaginary subject. See, apparently now the body is a subject experiencing objects as if they were separate from itself. If the mind disappears, I see ego as a process that manages those objects. No, nobody says anything wrong about the ego. We have to know what the ego and the mind is, and stop being a problem. Estaba hablando, no te puedo responder la llamada. Are you following? So now an object apparently is conscious of itself, which is not true, right? It is apparently this body is self-aware, right? And is conscious of things. An object is conscious of objects. Even logically, that makes no sense. By the way, I remember a period from my early childhood where the things just happens, and my body does something, and I don't understand why. Because there is no why, there is no reason. I see reasons above from those alive persons, and they move on. So these reasons are all imaginary because they are all mental construct. It's a superimposition. See, it's trying to give sense to that which is completely senseless. It's trying to give a purpose for that which is completely purposeless, which is just, it just is. In fact, things are before even you think that they are, and they are like this and like that, and they are here for this reason and blah, blah, blah. So all that is thought. But I cannot return to that state because for some reasons, this body follows my thoughts now. Well, it is, but the mind functioning will not come to an end. The way it's functioning comes to an end. Because all that body activities that are conditioned by concepts, religious, spiritual, political, cultural, scientific, whatever it is, all that will come to an end. And it remains acting spontaneously, intelligently, effortlessly, like a flower or a tree or a cloud, as it is. I hope it will. No, there's no need to hope. It's just like that. You can see, you can even confirm that if you see somebody sleeping, okay, that person is unconscious. The body is still functioning, heart is beating, breath is taking place, blood is circulating, immune system is working, nervous system is working. Then the person is not doing any of that. But it doesn't interacting with outer world. Well, it is. It is. You may not be aware of it. It is. Because if it is breathing in and out, it's interacting to the world because it's breathing in oxygen. It is breathing out
carbon dioxide. The tree is breathing the carbon. It's interacting. There is no awareness that it is interacting. There is no awareness that such thing is taking place. Okay. And one more question, Sure. if I can. Sure. When I practice a calm or quiet mind in a street where I like to practice this, I found that in evenings and in early mornings, it's easy to get to that state. But Yes. when a lot of people arise on a street, I start feeling from there something. I can describe it like a pressure, and that pressure makes me follow the person again. See, the thing is that there is nothing separate from you. You seem to be, when your mind is quiet, one becomes more sensitive. When the mind is gone, we are hypersensitive. Okay? Then you don't have to deal with anything. That's the whole, there's nothing that you can do about it because it's not separate from you. That which is conscious of that is not separate from that which is conscious of. All that collectively is consciousness. There is no subject and an object as two separate entities. There is no subject and an object. Subjectivity, which is consciousness, and objectivity are indivisible. Is one thing. So who is going to do something about what? Who is going to understand it? But it's hard to believe that one I start spontaneously interacting with that, forgetting the dumb person. It's very... No, you don't start interacting when you forget you're a person. That interaction is there whether you think you're a person or not. The mind gives the impression that I am interacting. There is the interaction, but there is no, in reality, there is nobody interacting with anybody. All that is a unitary movement called consciousness. Action, reaction is one single mass of energy. So you mean that not real I follow that person, just person always explain as someone follows it? Yes, right? And the person that explain is part of the explanation because the explanation is a thought and the explainer is the same thought. See, the thinker and the thought, the subject that is talking about the object are thought. I arises, you, he, she, it. See, for me to talk about something, I must arise first, right? I appears, everything else disappears conceptually. I disappears, everything disappears conceptually. And what remains obviously cannot be a concept. The fact. Why the anxiety arises that? Yeah, but I will give you a tip. I will give you a secret, an open secret on the table. There are 5 questions that for now you have to stop asking. Why, when, where, how, what? My favorite questions, by the way. Yeah, because this is the scientific method. This is the analytic, rational way of functioning. But here, all that has to stop. Even the quiet mind, forget about the quiet mind. See whose mind is active or quiet. Because if it is your mind, so you cannot be what is yours, right? Then who are you? That's the question. Hey, everything, exactly. This I obviously is not a thought, and this I obviously is not the mind. There is an I that is conscious. This I is consciousness. Now,
For this I consciousness to be, there must be an ultimate, there must be that which sees this I. And that I you cannot know. You can only be it. To know it is to be it. Because where and when is related to that imaginary person, but not the real I. Right? Sorry? Because all those questions, when, where, and how, are related to imaginary person, but not real I. Yes. That I is aware of the imaginary person, any other images, physical, mental, even aware of the energy that produced all that. So from the energy onwards, it is all an illusion. This is why it's called also illusory power, the responsible of the periods of the manifestation that produces consciousness in every being, and it produces then the mind or the ego. Even though the world, the mind, consciousness, and energy, which is one mass, are inseparable from that which is aware. So, and then who is aware of what even? I understand that every object or every word or it's something shared from the real I to that conceptual things. This is going to go on happening, but just for the sake of the practicality of daily life. You go to the bakery and say, please, can I have a bread? Which one? Then you have to give an explanation, a description. I want a baguette, or I want you know what I'm saying? So all that is wise, but it is an interpretation. It has no reality whatsoever. If you see a tree, the tree doesn't say, hello, nice to meet you, Dimitri. I am a tree, and I am a pine tree, and I am green and brown, and the tree doesn't say anything. The tree simply is. If you don't think this is a tree, so what do you have in front of you? You don't know. And you don't think I am this and that, then who are you? So the knower and the known are just the same conceptual movement. It's a unitary conceptual thought process. Seems I see. Good. But I have to practice. No, don't practice anything. Just see. You already see. You don't have to practice to be conscious, because consciousness is already there effortlessly. You're not making an effort to be conscious. I see that it's not even practical to ask those questions, because good. the structure is so huge and so complex. It just can't be. And it is illusory. It's an image in the brain. It's neuron activity, right? And I see. Exactly, that I see, and then remain as the I that sees. And this I sees effortlessly, and that I is effortlessly. Okay, thank you for your answers now. You are welcome. Yes. Have a nice day. That's a lot to digest for now. Okay, you too. It's a pleasure to meet you and to talk to you. Thank you. Okay, where are you from? Russia, it's Saransk. Where is that in Russia? Near Moscow. No, near Moscow. 6 hours kilometers from Moscow. 6 kilometers from Moscow. 6,000. 6,000 kilometers. So it's way beyond the third ring, right? Yeah. Yeah, of course, yes. It's not in Moscow. It's just a region. And okay.
Good, good. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you too. Okay. That's a nice talk. Ahí te estoy, Rey. Ajá, ahí estás. Creo que ya. Qué trabajito pasado con la tecnología, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, pero te pudiste colar, te filtraste. Sí. Mm. Hola a los dos. Hola. A ver, ya que se entienden varios conceptos, ¿eh? Después de ver los videos. Ajá. Una especie de, digo yo, de darse cuenta de como que tú eres tú, pero no lo que parece ser, por así decirlo, y que todo es lo que realmente es, ni siquiera lo que tú eres, más o menos. Bueno, eso depende del punto de vista. Del punto del vista relativo, Ajá, eres alguien. Desde el punto de sí. vista absoluto, eres todo. El mundo, la mente, la conciencia, la energía que produjo todo eso y aquello que ve todo eso. O sea, al final, ¿qué es lo que no eres? Lo que pensar que por ser todo es yo no tengo, por decirlo así, el cuerpo que habla, que es capaz de, a ver, todo lo que uno a la vez es y no es, por decirlo así, que es el cuerpo, la energía, todo, hace que funcione, es decir, que hable, que salgan las voces, que tú me entiendas y que yo te entienda. Pero no quiere Wow. decir que yo entienda, no quiere decir que si te da un golpe yo lo sienta. No quiere decir que, Que si a un ejemplo hipotético, que a ti te dan un golpe, yo tenga que sentir el golpe, lo sientes tú. Y sin embargo sí, somos lo mismo. sí, pero de O una no u otra, somos. sí, pero de una manera todo te toca, porque no hay nada separado de ti. La hipersensibilidad que se revela, no que se genera, que se revela, que ya es, cuando el ego desaparece, es brutal. Simplemente no te afecta. Ah, y puede haber una especie de, a ver, Hay ¿cómo una lo historia explico? de un santo en India que se llamaba Shirdi Sai Baba, Sí. que iba un perro caminando por la calle y un tipo le dio un palazo durísimo en las costillas. Y Ajá. luego fue a ver a Shirdi. Y Shirley se levanta la cabeza y le dice, mira lo que me hiciste. Y tenía la marca del palo en su cuerpo. ¿Así? Sí, eso es una forma de decir, ¿ok? Que hay una sola realidad, que es el receptor, por decirlo de alguna manera, de todo lo que sucede, y que todo lo que sucede es inseparable de esa realidad última. Igual no quiere decir que aunque una persona sepa que todo es una cosa, no sienta lo que pasa, entre comillas, lo que Primero, pasa primero, primero, activamente en todos los lados, ¿no? primero sabe eso por experiencia y después ve si surge la pregunta o el comentario, porque si no es pura especulación. Es decir, que se sabe cuando se sabe, por decirlo así, ¿no? Según lo que me estás diciendo. Y se sabe cuando ya no se sabe nada.
Cuando ya no se sabe nada, lo único que se sabe es que uno es. Mm. Y cuando uno sabe que uno es, se sabe lo que uno no sabe que es, sino es. ¿Sí? El absoluto está más allá, inclusive del autoconocimiento, del yo soy. Y ahí, por más que mire con los ojos para arriba, tratando de meterle la cabeza y el intelecto y la razón y la lógica, no, No. así no funciona. Eh, no sé, ya no. Es que cualquier cosa que se pregunte, No, sí, no, no. Todas las preguntas son válidas, aunque sea válido, aunque sea para decir que la pregunta no es válida, no importa. Que no hay. solamente todo eso de lo que dices, lo que me refiero, ¿no? A lo que tú te refieres. Porque una cosa es entender intelectualmente todo lo que dice y de cierta forma, eh, entre comillas, ¿cómo se llama? Experimentarlo directamente, sí. Porque lo que para la gente es un concepto o intelectual, para el sabio es un hecho. El sabio intelectualmente describe el hecho. Si el ego lo escucha, es simplemente un concepto, una idea, una creencia, es mera intelectualidad, pura academia. Manteniéndose, por decirlo así, o En manteniéndose, silencio, no, callado, mentalmente quieto. ajá, simplemente observando que como tal, por ejemplo, yo decido tal cosa, pero algo primero tiene que ser un pensamiento, pero ¿Perdón? ese pensamiento, una vez, entre comillas, por decirlo así, no sé, a veces la persona dice, no, yo decidí pararme, pero, pero la Imagínate, decisión, imagínate que alguien dice, yo estoy respirando. La respiración está ajá, sucediendo antes de que el pensamiento yo estoy respirando aparezca. pero después que pasan las cosas y a la vez cuando pasan, se ve, Sí, por decirlo así, ¿no? tú primero Después que ves pasa uno dice, ajá, eso de que primero pienso y luego existo, será como ego. Primero, para ajá, pensar, primero tengo que ser. O sea, que existencia y conciencia es primaria si le antecede al pensamiento. El pensamiento siempre llega tarde. Cuando tú entiendes algo, lo entiendes y después piensas que lo entendiste. Cuando ves algo, lo viste y después dices que lo viste. Entonces, ¿para qué pensar tanto? Si al final le vamos a llegar tarde. Inclusive cuando pienso, ajá. por experiencia directa, que solo el absoluto es, ya el absoluto solo es. Sí, ¿Ah? sí, aunque sí, ajá. Eso está gracioso. Sí, sí. Mm. De cierta manera tú lo que haces es recordarle a uno eso, oye, acuérdate de esto, ¿no? Por Ah, qué decirlo así. mal. Porque entre Claro, comillas uno qué sé yo. eso es un recordatorio. Es como la etiquetica pegada en la nevera, acuérdate de comprar leche. ¿Sí? Es diferente. Pero de cierta manera siempre a perder ese uno, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que ¿Perdón? de cierta manera sí, que como quiera que sea, se, uno se pierde, por decirlo así. Yo me vuelvo ahora mismo ya me acordé, dejé de Mira, pensar tanto, porque bueno, pues, ¿para qué? claro, sí, Dime. para pensar que está loco. Mira, si te das cuenta que te pierdes, te encuentras. Es decir, no es que te encuentras, te diste cuenta que no estabas perdido. ¿Quién está perdido? Yo, eso es un pensamiento. Ajá.
Cuando te das cuenta que te pierdes, te das cuenta que no te pierdes, porque el que está perdido no eres tú. Ujú. Ay, es que Acuérdate que no nosotros sería los latinos somos Ajá. muy characheros. Si no te nos gusta, no, y habla, y habla, y habla, y habla, y cuenta, y te sabe, y de experiencia en la mañana, nunca dejamos de hablar, es decir, nunca dejamos de pensar. No estoy diciendo que sea malo, ¿sí? Pero es un hábito. ¿Sí? Entonces, tú no vas a cambiar tu forma de ser, ¿sí? Pero temporalmente todo tiene que desaparecer. No vas a perder tu forma de hablar, no vas a perder tu, tu cubanismo, ¿ok? Vas a seguir, Ujú. sí, eso no va a cambiar. Tal vez la forma de pensar que estaba condicionada por cualquier tipo de creencia, ¿ok? Filosófica, religiosa, espiritual, política, científica o de cualquier otra índole. Ya tu comportamiento, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones no van a estar condicionadas por ello. Tal vez como mecanismo de supervivencia te tocará decir sí señor, no señor, pero ya tipo Robin Hood que decía sí señor, no señor, pero ya se le resbalaba, ¿me entiendes? Porque no querían nada de ello. Vas al Es banco, como sí señor, no señor, te va a la policía, sí señor, no señor, sí, como toda la razón, cierto. Ya me puedo ir. Sigue de largo. Ujú. No, ya se me Puedes acabó la inclusive pila. aparentar, puede inclusive aparentar que sigues cierta línea de pensamiento, pero sabes que lo aparenta. ¿Qué quieres que te diga? Porque a veces si no se aparenta, pues no sobrevive. Como mecanismo de supervivencia, ¿ok? Del cuerpo, pues uno pareciera que se adapta, pero uno se adapta, pero sigue siendo inadaptado. Uno se adapta, pero sigue siendo inadaptado. Es como que te Claro. haces, es lo que tú dices más o menos en otros videos, que es que te haces el loco en el hospital, por decirlo Bueno, así. como si en Venezuela te haces el pendejo. Te haces el loco. Pero si vives, imagínate tú que si vives en un manicomio, ¿no? Eso creo que es lo que quieres decir. Si vives en un manicomio y recuperas tu cordura en el manicomio, te das cuenta que vas a vivir el resto de tu vida dentro del manicomio. Que los doctores dentro del manicomio están más locos que los que están dentro del manicomio. Pues mejor te haces el loco, porque si no, no sobrevive. Entonces, que para los locos, el que va a ser loco eres tú, y tú eres el cuerdo. Ajá, sí, exacto. De hecho, Exacto. esto aquí mismo se le habla de más aquí. Es Déjalo, directo, directo. déjalo así para no entrar en detalles, déjalo así Sí, para no ya, ya, entrar. ya, 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 ya es verdad, es verdad. Ya es verdad. Tienes razón. No, nada, ya. Un placer. Igualmente, Gracias a los dos. a la orden. Gracias a los dos. Bueno. Sí. Buenas, César. Buenas. Buenas. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Te quería preguntar sobre la diferencia entre conciencia y absoluto, por así decirlo, y también la diferencia entre mente callada y silencio. La conciencia es ese saber que soy. Ahora tú sabes que eres, ¿cierto? Sí, El absoluto es aquello que ve al que sabe que es. Son lo mismo, ¿sí? No son dos entidades separadas. Esa conciencia es idéntica a esa existencia absoluta.
¿Sí me sigues? Sí, la En el pregunta sueño, me viene porque... ya va, vamos por partes. Sí, sí, sí. Esa conciencia, ese yo soy, está presente en la vigilia y está ausente en el sueño, en el sueño profundo, ¿cierto? Sí, sí. Y ahora, eso lo sabes tú por experiencia directa. Es decir, que tú debes ser esa existencia absoluta, permanente, que existe en la presencia y en la ausencia de ese yo soy, de esa conciencia relativa. Ahora bien, Vale. esa conciencia relativa, ese yo soy, cuando aparece como la conciencia en el cuerpo, ¿ok? Se identifica con el cuerpo, esa es la mente. De simplemente una noción de ser, un saber que soy, que no es un pensamiento. De ahí surge el pensamiento yo soy el cuerpo, que es la mente, el individuo, la persona, el ego, el alma individual, bla, bla, bla. ¿Ok? Ahora bien, la diferencia entre la mente muerta o la mente ausente, la mente quieta, es que en la mente quieta pareciera que es Álvaro el que no está pensando, es Álvaro el que está libre de pensamiento. La mente muerta o ausente, al menos temporalmente, es cuando la conciencia no piensa, ¿sí? Que es Álvaro, donde el pensamiento Álvaro, yo soy el cuerpo, está ausente. Entonces la mente quieta no está quieta realmente. Porque... No, puede estar quieta, pero está presente porque, acuérdate, ¿quién está quieto? Yo. Yo soy César, ¿verdad? Pero esa Pero mente para está... eso Ah. tienes que afirmarlo, ¿no? O sea, tienes que pensarlo. Entonces, No, mm, porque no has perdido la identificación. Se hace obvio. Cuando la identificación con el cuerpo desaparece, se hace obvio, ¿sí? Que soy consciente del cuerpo, ¿ok? Y aún así, el cuerpo, que es el mundo, no está separado de mí. Ese estado se llama no diferenciación, no dualidad, no separación. El absoluto está más allá de eso. El absoluto no tiene nada que ver con eso. Más allá de la dualidad, no dualidad, etcétera, etcétera. ¿Me sigues? vale, sí, Hay conciencia de cuerpo, pero el pensamiento yo sí, soy el cuerpo, no estoy, yo soy todo. ¿Sí? Ese yo soy, esa conciencia es todo. sí, vale. Y yo, o sea, desde la confusión, bueno, yo entre comillas, pero desde la confusión lo único que se puede hacer es em, Ahora, mm, sí, cuando la mente está quieta, no te quedes allí. ¿Sí? ¿Quién está quieto? Yo. ¿Quién no está pensando? Yo. ¿Verdad? Ahora indaga. ¿Quién es ese yo que no está pensando? ¿O de dónde surgió ese yo que no está pensando? Porque ese yo sigue siendo un pensamiento. a ver, em, la primera pregunta que te he hecho, lo de conciencia absoluta lo digo porque, o sea, lo que pasa, por ejemplo, bueno, ahora mismo no está pasando, pero lo que suele pasar, que como no hay pensamiento y tal, no, o sea, no hay como capas, que a veces no son pensamientos, son como otra cosa, pero no, es como está viendo conciencia y ya está. Entonces, por eso te he preguntado, porque no sé si conciencia y absoluto es lo mismo y tal, y también es lo mismo que lo de la mente tranquila o de silencio, en el sentido de que quizá debería ir más allá. Mm, ¿Quién va a ir más o allá? quizá no, claro, ¿Quién va a ir para dónde? ¿Quién va a ir más allá, más profundo? ¿Quién se va a establecer más? ¿Sí? ¿Quién va a tener la conciencia más expandida? ¿Quién es quién? Yo, un ya, pensamiento. ¿A dónde puede ir un pensamiento? vale, sí. O sea, que eso es un pensamiento, que sí, que realmente,
que me lo imaginaba, o sea, lo imaginaba ya. Pero sí. Ya estabas de esa, ¿no? Sí. Claro, es que justo hace unos días estaba en el tren y había silencio y ya está, nada, simplemente silencio. Hay Y un aparece el silencio, pensamiento. hay un silencio que está más allá de la mente quieta y pareciera ser percibido o por la mente quieta o por la conciencia. Hay un silencio que es permanente, que es siempre Sí, sí, presente. eso lo entiendo, lo entiendo. Sí, lo entiendo. O sea, y también lo veo en los demás, que ese silencio está, pero como tapado. Y en mí también, que se tapa, por así decirlo. Y se Y destapa, pero luego vuelve lo que y lo dice, cubre, lo que lo cubre son los pensamientos. sí, 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 sí. Por eso digo, o sea, lo digo, es que claro, es que, pero lo digo para saber si, Si voy bien. em, más o menos, sí, sí. Sí, Por así decirlo, intelectualmente. sí, El entendimiento es correcto. Sí. Es importante que se entienda de manera adecuada. Sí, que quede claro, que el concepto quede claro. Lo que es el cuerpo, lo que es la conciencia, lo que es la mente quieta, la mente en sus tres diferentes modos. ¿Ok? Eso tiene que, al menos en la mayoría de la gente, tiene que estar intelectualmente claro. De ahí, es más, si tú entiendes esto intelectualmente, que es la verdad última intelectual, solo el absoluto es. Si solo el absoluto es, entonces, ¿quién puede hacer qué? ¿Ok? Para que el absoluto sea como sea, que sea como ya es. ¿Y quién lo va a experimentar si sabemos que no existe? sí, sí. Sí, ya está, ya está. A ver, se me quedan cosas así como que quiero preguntarte, pero en verdad sé que es una tontería. ¿Dónde vives? En la zona de Andalucía. No, yo soy de Murcia, pero aquí trabajo en Suiza, estoy en Suiza, por Ah, eso hace frío aquí. es que el acento se parece un poco al de Málaga. Sí, está muy cerca Murcia Ah, de esa zona. Sí. pues nada. Tranquilo que no, no vas a dejar de ser lo que eres por el sentido del humor. No vas a dejar de ser lo que eres por nada que hagas, digas, pienses, dejas de hacer. Nada igual a la final. Sí. A la final, ¿para qué te digo que no? Sí, sí.
o nada. Así que, Por nada, es lo que digo. Ok. nada. Chao. Ok.
Levantaste la mano, Rey. Sí, es una duda, que es que nunca había participado en las transmisiones. ¿Qué tiempo duran las transmisiones como tal? ¿O es lo mismo que sale en el...? 1 hora y 45 más o menos. No, ya. Era eso, lo que tenía esa duda. Ya estábamos por terminar. Ya está bien. Era eso, ya, gracias. Ok, ¿no hay más preguntas? No. Вопросов больше нет? Entonces nos vemos, hoy es que sábado, o esta noche o mañana, ¿ok? До завтра или до вечера.